வணக்கம் வணக்கம். இன்னொரு டிடி ஆன் த கோவில் எங்களோட பேக்கோட இருந்து வந்திருக்கிறீங்க. இன்றைக்கு நாங்கள் ஹவுஸ் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் ஆடுவாவில் நிற்கிறோம். டிடி ஆன் த கோ இன்றைக்கு வந்து தமிழ் ஹெரிட்டேஜ் மந்த் என்றபடியாக இன்றைக்கு நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். எங்களோட அட்டெண்டீஸ் கணக்கு இடங்கள்ல இருந்தெல்லாம் வந்திருக்கிறோம். ஆடுவா, மொன்ட்ரியால், வான்கூவர், டொரானோ, ஸ்கார்பரோ, யூஎஸ் எல்லா இடத்துலையும் இருந்து வந்திருக்கிறோம். ஸோ கொஞ்சம் பேரோட கதைப்போம். லெட்ஸ் see how the event's going to go today. Come on TT, let's go. வணக்கம். இப்போ வாங்கள் முருகன் கோயிலிருந்து உங்களோட பேர் சொல்லுங்க. என் பேர் ஜெயக்குமார். ஸோ இன்றைக்கு வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ பெருமையாக இருக்குது இப்படி ஒரு தமிழ் ஹெரிட்டேஜ் மந்த் செலிப்ரேஷனுக்காக எல்லா சிட்டிஸ்லேருந்து கிட்டத்தட்ட வந்திருக்கணும். என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்களா? உங்களுக்கு எப்படி ஃபீல் ஆகிங்க இருக்குது? சந்தோஷமாக இருக்குது. எல்லாரையும் பார்க்க ஒரு சந்தோஷம், ஒரு புது இதாக இருக்குது. எங்கடையாக எல்லாரையும் உண்டாண்டு பார்க்க ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும். ஸோ எங்களோட சின்ன சமுதாயம் இப்போ வளர்ந்து கொண்டு வருது. அவைகளுக்கு எங்களோட தமிழ் ஹெரிட்டேஜ் மந்த் சொல்லணும், அவையிலும் இதில் பங்கு பெறணும்னா என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்கள்? என்ன செய்யலாம்? அது எங்கட இல்லை எங்கட இதை நாங்களாம் சின்னாக்களுக்கு நாங்களாம் ஓட்டி கொடுத்து நாங்களாம் வளர்க்கணுமோ. அஃப்கோர்ஸ் சின்ன வயசு வேலைக்கு எங்கட கல்ச்சர் என்னென்னு எல்லாம் ஃபுல்லாக சொல்லி அதுதான் வளர்க்கணும். அதுதான். ரொம்ப நன்றி ஐயா. வணக்கம் வணக்கம் நேயர்களே. நாங்கள் இப்போ வந்து ராஜோட இருக்கிறோம். அவர்கிட்ட ஸ்டோரியை அவரே சொல்லட்டுக்கும் ஒரு 10 செகண்டில் நீங்கள் என்ன நடந்தது, எப்படி கனடாக்கு வந்தீங்க சொல்லுங்கள் பாப்போம். நாங்கள் தாய்லாந்தில் இருந்து கப்பல் ஏறி மிகவும் கஷ்டப்பட்டு எங்களுக்கு சாப்பாடு இனஃபாக இல்லை, தண்ணி இல்லை, அப்படி இருந்தும் இங்கே அவ்வளோ கஷ்டத்தையும் தாண்டி ஃபைனலாக கனடாவை ரீச் பண்ணி இங்கே ஸ்கூல் எல்லாம் போய் எல்லோரும் கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சு இன்றைக்கு கரியண்ணா மூலமாக இந்த இடத்துல நிற்கிறோம். சொன்னால் ஸோ இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, இப்படி கனடா வந்து தமிழ் ஹெரிட்டேஜ் மந்த்தை இப்படி ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி இப்படி பெரிய லெவலில் எங்களுக்கு ஒரு ரெக்கக்னிஷன் தந்திருக்கு. இது எங்களோட தமிழ் சமுதாயத்துக்கு ஒரு முன்னோட்டமாகவும் இருக்கும், ஒரு நியூ ஸ்டார்டாகவும் இருக்க போகுது. ஸோ இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க? கண்டிப்பாக இதை மாதிரி இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் தமிழர்களுக்காக நடக்க வேணுமென்று எதிர்பார்க்குறேன். நாங்களும் அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ வெரி மச். வணக்கம் வணக்கம் மிஸ்டர் ஷானவாஸ், எப்படி இருக்கிறீங்க? நலமாக இருக்கேன். ஓகே, இன்றைக்கு வந்து தமிழ் ஹெரிட்டேஜ் மந்த் என்றபடியாக ஆடுவாக்கு எல்லோரும் வந்திருக்கிறோம். டொரானோ, ஸ்கார்பரோ, ஆடுவா, வான்கூவரில் இந்த எல்லோரும் இங்கே வந்திருக்கிறோம். என்ன நினைக்கிறீங்க, எப்படி இருக்குது இன்றைக்கு அந்த நிகழ்ச்சி? நான் தமிழ்நாட்டிலிருந்து வந்திருக்கிறேன். தமிழர் மரபு மாநாட்டில் பங்கேற்பதற்காக வந்து மாநாட்டை நடத்தி முடித்திருக்கிறோம். நான் பேசி முடித்திருக்கிறேன். இங்கு வந்து பார்க்கும்போது
தமிழ்நாட்டில் ஒரே ஒரு நாள் பொங்கல் கொண்டாடுவதற்கு கூட போராட்டம் நடத்த வேண்டிய நிலையில் இருக்கிறோம். ஆனால் இங்கே ஒரு மாதம் கொண்டாடலாம் என்று அரசு அறிவித்திருக்கிறது. மிக மிக மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. அரசு பிரதிநிதிகளே இங்கே வந்து பங்கேற்றிருக்கிறார்கள். பிரதமர் வாழ்த்தி பேசுகிறார். தமிழ் மக்கள், கனடா வாழ் தமிழ் மக்கள் உண்மையிலேயே கொடுத்து வைத்தவர்கள் என்று தான் சொல்ல வேண்டும். அந்த அளவுக்கு ஒரு தமிழ் பண்பாட்டை மதிக்கக்கூடிய ஒரு நாடாக, தமிழ் பண்பாட்டை போற்றக்கூடிய ஒரு நாடாக கனடா விளங்குகிறது. இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் தமிழ் அடையாளத்தை கெட்டியாக பிடித்து கொண்டு அதை விடாமல் வைத்திருக்கிறார்கள் என்னும்போது பார்ப்பதற்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. தேங்க்யூ. நீங்கள் எங்கேருந்து வந்திருக்கீங்க அன்றைக்கு? என்ன சிட்டிலேருந்து வந்திருக்கீங்க? நான் டொரண்டோலேருந்து வந்திருக்கேன். டொரண்டோலேருந்து. ரொம்ப நன்றி வந்ததுக்காக. மீண்டும் என்னோட Hey guys, welcome back. We have two individuals from the police divisions here. I'm going to get them to introduce themselves and which part of the policing society they come from. What's your name and which division do you come from? Sure, I'm Nishan Duriappa. I'm a deputy chief of police for Halton Police, just outside of Toronto. Halton, that's like Oakville and... Oakville, Burlington, Milton, Halton Hills. It's on the other side. On the other side, yes. that's Okay. right. And which division are you coming from? I'm from Toronto Police, 41 Division. All you guys, 41 division, watch out. All right, so you know that the federal government, thanks to our Honorable Prime Minister Justin Trudeau and Gary, that they have named this month the Tamil Heritage Month. How do you feel knowing that you're here right now to experience this? This is a fantastic milestone. We're so proud that the federal government has acknowledged it because it is our identity as a community, and the fact that it can be recognized by the government acknowledges that we have a place in the vibrancy of this country, which is we're Canadians first and we're Tamil Canadians also, and we're thankful for that because the strength of our country is built on the inclusiveness, the differences. You know, we celebrate that here, and the fact that it's recognized allows us as a community to be recognized amongst all the other cultures, but it also allows us to celebrate all the successes that our people have found this country, have allowed us to succeed. And for us in policing, it's a double element too, because we get to represent to the broader community that there are Tamils in variety of different professions and in policing too. And our people too, they get to see that it can be a great profession for young people. Yes. Definitely. I mean, even right now, you guys are like role models. I actually want to go into policing, but all those we're kids. hiring. Okay, all those kids that are watching this right now, they're like, "Oh my God, Mom, Dad, I want to be like them when I grow up." You guys are the pillars of what is all become right now. Like people that are in doctors, police officers, politicians. You guys are the main reasons why we were able to get this going as a Tamil Heritage Month. To all the kids that are in school right now, that are in elementary or even high school, college, what would you like to tell them? They're our future generation. Well, you know, continue your education, chase your dreams, don't stop. It doesn't have to be policing, but this country will allow you to be successful if you maximize on every opportunity. Thank you very much. Thank you. And would you like to say anything else, TT? Nothing. I'm happy to be here, and it's a great milestone. And coming in here as an immigrant and to achieve this for the whole community, it's huge. And going forward, it's going to help the future generation. You know, that's it. Thank you very much, guys. It was an honor.
Hey guys, we're here with the individuals, our community members from the Waterloo Region Tamil Association. Did I say that right? Yes. Okay. And your name is Rajivi, correct? All right. So you're coming all the way from Waterloo to Ottawa. So it's like a 6-hour drive? It's about Six ish. about, right? Yes. Okay, so how do you feel being here in Ottawa to be amongst the Tamil community members here and recognizing that this is Tamil Heritage Month? How do you feel? It's amazing because we do so much in Waterloo and we struggle to really give an identity, especially for our kids who are born here, brought up here, and don't really speak Tamil, and we're trying to give them all that identity. And to be able to have a month where they can truly have that Canadian identity, recognizing Tamils, is amazing because they will now come to us and say, what's all this, right? Yeah. What's the Tamil thing that they're talking about? And it's a pull versus us pushing our culture on them. Because now they're going to start learning it in schools and they're going to find out what's this about, what's that about. So it's truly enriching. We didn't have that opportunity growing up. Absolutely. We had to instill that from our parents. So now to our younger generation, the ones that are in elementary school or in high school or college that are like, what can we do to enrich the Tamil Heritage Month? What is some advice you can give those guys? I would say learn as much as you can. What's our culture? What makes us special? What are the things that we do as traditions? What does that mean? And then try and practice some of it because there's always good values that we can learn from this, and it truly makes you who you are. And what I really like is that there's so much we can do, and we can teach so many others why we do certain things. And at the end of the day, we're celebrating life. We're celebrating our passion about our culture. So that's what I would say is learn it as much as you can. You're definitely right. So once again, on behalf of TT on the Go, thank you for coming all the way from Waterloo and being here with us, and see you at another event. Okay? I hope so. We will say, what better way to commemorate and bring about reconciliation during Canada's 150th birthday than the revitalization and the rejuvenation of our Indigenous languages. So as friends and as Indigenous peoples who agreed to share the wealth and resources of this great land, I join in the celebration of Canada's first Tamil Heritage Month, and I invite you all to get to know our history, because now it is a shared history, but of course now a shared future together. Hello ladies, how is everybody doing today? Doing well, thank you. Okay, so இன்னைக்கு உங்களோட தமிழ்ல தான் கதைக்கணும். ஸோ எங்கேருந்து வந்திருக்கீங்க, உங்களோட பேரையும் சொல்லுங்க. ஆர்த்தி ட்ரானோலேருந்து வந்திருக்கேன். அனிஷா ட்ரானோலேருந்து வந்திருக்கேன். மென்தா ட்ரானோலேருந்து வந்திருக்கேன். So எல்லாரும் டொரண்டோலேருந்து தான் வந்திருக்கேன். என்னென்ன ஸ்கூலுகளுக்கு போகிறீங்க நீங்கள்? 3 பேரும் UFT டவுன் டவுன். என்னென்ன ப்ரோக்ராம்கள்? லைஃப் சயின்ஸ். ஸோ எல்லாம் டாக்டர்ஸோட தான் கழிச்சு கொண்டு இருக்கிறோம். நாங்கள் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ட்ரானோ தமிழ் மாணவர் அமைப்பு சார்பாக வந்திருக்கிறோம். Tamil Student Association. Yes. ஸோ ஓகே, ஸோ இன்றைக்கு வந்து Tamil Heritage Month எல்லாரும் வந்திருக்கிறோம் கனகன சிட்டிஸ்லேருந்து. என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க எங்களோட ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷனுக்காக and for them to be part of Tamil Heritage Month? பெருமையாக இருக்கு, சந்தோஷமாக இருக்குது. நாங்களோட தமிழ் கனேடியனாக இப்படி வந்து தமிழ் ஹெரிடேஜ் மந்த் செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு மிகவும் பெருமையாக இருக்குது. Oh, it was great. Yeah, absolutely. Thank you very much ladies for coming all the way, and it's minus 25 degrees outside. இந்த குளிர்லையும் வந்து நின்று உள்ளுக்குள்ள வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க. ரொம்ப நன்றி. இன்னொரு eventல சந்திப்போம். ஓகே, thank you. Tamil Canadians have settled in Canada from many parts of the world. In 1958, one of the first families came and settled here. I was speaking to Cecilia Rajanayagam, the daughter of Solomon and Rasamani Rajanayagam. Solomon came to Canada in 1958 to work in building the St. Lawrence Seaway. He moved to Toronto to build a family, and Solomon witnessed the 1956 anti-Tamil program in Sri Lanka and decided he needed a safer environment for him and his family. Ram Pillai came to Canada in the 1960s from apartheid South Africa, where he would never become equal to his white counterparts. He came to Canada seeking equality, and he built an extraordinary life here. He came to Canada in 2009 on the MV Sun Sea. He was one of 492 people that came off the boat. He, to me, represents the future of this community. He's come here, worked hard, looked after himself, and is trying to build a career for himself. He works in remote parts of the country
and I know many colleagues here are from rural Canada, putting broadband and other important internet services for all Canadians. So thank you, Rajikali, for what you do, and thank you for being such an inspiration, not only to me, but to a generation of Canadians. Thank you so much. Thank you. Thank you very, very much, Gary. Vanakkam. Ipadiru Iru Kiranga. I know I butchered that, but that's Gary's fault. I also want to take this opportunity to acknowledge, and it's all politics is local, I want to acknowledge members of the Tamil community from Mississauga. Can we get a shout out from Mississauga here? Ladies and gentlemen, we are gathered tonight to celebrate the diversity of our country and the valuable role that the Tamil community plays in promoting it. What we're really celebrating here tonight is what it means to be Canadian. Hey guys, இவற்ற முகம் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் எங்களோட பாசமான ஆனரபிள் எம்பி மிஸ்டர் கேரி ஆனந்த் சங்கரி. எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கு? நல்லா இருக்கிறோம். என்ன கணக்கு புது புது சொல்லலாம் பார்க்குறீங்க? நாங்கள் ட்ரை பண்ணுறோம். இன்றைக்கு தமிழ் ஹெரிட்டேஜ் மந்த் என்றபடியாக நாங்களும் கொஞ்சம் கூட தமிழில் கதைக்க ஆசைப்படுறோம். ஸோ இன்றைக்கு வந்து ஃபெடரல் கவர்மெண்ட் உங்களாலேயும் கனவேற்ற வேலையாலையும் தமிழ் ஹெரிட்டேஜ் மந்த் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டோம். இங்கே வந்து வேங்கூவர், யூஎஸ், மொன்ட்ரியால், டொரானோ எல்லா இடத்துலையும் வந்து இன்றைக்கு ஆடுவா வந்திருக்கிறோம். எங்கள் மக்களுக்காக what would you like to say today? This is a monumental day. நான் அன்றைக்கு ஒரு இடத்துல பேசிக்கல சொன்னேன் வந்து தமிழ் கம்யூனிட்டியை பற்றி நாங்கள் அட்வொகேட் பண்ணிக்கல. இட்ஸ் நெவர் ஒரு இண்டிவிஜுவல் எஃபர்ட், இட்ஸ் ஆல்சோ டீம், ஆல்வேஸ் அ டீம் எஃபர்ட். இங்கே எங்களுக்கு பார்க்கக்கூடிய இருந்தது பல அமைப்பு, பல நகரிலிருந்து வந்தார்கள். யூனோ வாட்டர்லூலேருந்து வந்தார்கள், ஹாமில்டன், ஆட்டவா, மான்ட்ரியால், வேங்கூவர், எட்மிண்டன், யூனோ எல்லா இடங்களிலிருந்து வந்தார்கள். முழு கட்சிகளும் வந்தார்கள் ஒன்றாக. அது மிக முக்கியம். என்னை பொறுத்தவரை இது தமிழ் மக்களின் ஒன்று சேர்ந்து நாங்கள் ஒரு வேலை செஞ்சு சாதிச்ச ஒரு விடயம். அது எங்களுக்கு ஒரு அத்திவாரமாக நாங்கள் லாங் டேர்மில் நாங்கள் பார்க்கலாம் என்று நான் நம்புகிறேன். பல இளைஞர்கள் இங்கே நிற்கிறார்கள். எனக்கு அவர்களுடைய முயற்சியில் அவருடைய கட்டித்தனங்களை பார்க்க எங்களுக்கு மிக பெருமையாக இருக்குது. அந்த ரீதியில் இது மிகவும் ஒரு சிறப்பாக நடந்திருக்குது. இந்த குளிருக்களையும் எங்கள் மக்கள் ஒன்று சேர்ந்து வந்தது வந்து மிக முக்கியம். And to everyone who's watching this, எங்களை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க நேயர்களுக்காக என்ன சொல்ல விரும்புறீங்களா எங்களோட சின்ன சமுதாயத்துக்காக? This is your community, this is your country. We don't have to choose between being Tamil and being Canadian. We are Tamil Canadian. We are both. We may say something and speak a language at home. We may speak another language when we go outside. But at the end of the day, your heart beats, you know, in a Tamil Canadian beat. So keep it up. This is a very important journey for us. And I know you guys are going to carry the baton going forward. Thank you, Gary. Hey guys, we're here with a special person. I'm going to get him to introduce himself. Can you say your name and your title, please? My name is Navdi Bains. I'm the Minister of Innovation, Science and Economic Development. Okay. Thank you very much for being here tonight with us. Now, considering this is the first start of our Tamil Heritage Month, how do you feel being here amongst all our Tamil members that are here all over from Ontario? Well, this is truly a point of pride for our government. Under the leadership of Gary Ananda Sangri, the Member of Parliament from Scarborough Rouge Park, he really put forward this motion that all political parties supported. And it just shows how far the Tamil community's come. And you see that beautiful diversity reflected from coast to coast to coast here today in Ottawa to celebrate this very important anniversary, being the first Tamil Heritage Month of many more to come. And I think it just shows what Canada's about. We really value our diversity, and the Tamil community is very much part of that success story. Definitely. Thank you very much for being here, and it's an honor to have members from all over the political party as well as the community being here, and you being a Sikh, you truly understand what culture and art and religion and everything is all about, right? Yeah, no, so thank you again, and see you at another TT on the go. Thank you kindly. வணக்கம் நேயர்களே. இப்போ வந்து எங்களோட ஒரு குட் ஃப்ரெண்ட், ஒரு நல்ல பிரதர் மாதிரி எனக்கு மேகலன் அண்ணாவோட நிற்கிறேன் ஆடுவாவில். ஸோ மேகலன் அண்ணா இன்றைக்கு வந்து ஒரு உண்மையாகவே ஒரு வெரி 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 பிக் செலிப்ரேஷன் தமிழ் ஹெரிட்டேஜ் மந்த். இதை நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க இப்படி ஒரு டேட்டுக்கு வந்ததுக்கா? ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக தான் இருக்குது. இது ஒரு பெரிய ஒரு மைல்ஸ்டோன் எங்கள் கம்யூனிட்டிக்கு. இப்படி மாதிரி ஒரு காம் நடக்கையில் இது முதல் தடவை தான் இது. நீங்கள் நடங்குறீங்களா எனக்கு விளங்குது. நீங்கள் மைக்கு படித்தா எனக்கு நடங்கும் தான். Tell us what you do here in the parliament because you're always here. What do you do here? So
Way to put me on the spot, but so I work in Parliament. I'm a legislative assistant for a member of Parliament and also a deputy House leader. Okay. So we work on the broader legislative agenda of the government and trying to work with the opposition parties to have the right bills go through the House. Gotcha. So he helps with certain bills getting passed, works with the MPs as well. So we're talking to the future mayor, possibly, of Toronto, right? No, I don't think so. Yeah. No. Okay. So I'm going to ask you another question. Now, there's like, how many people you think showed up here today? I think it was close to at least 800, maybe 1,000. And I think people came from like New York. I heard somebody came from Vancouver. Yeah, we have. I mean, this is a huge event. You know, I mean, it's Tamil Heritage Month, and we're going from coast to coast to coast here. Thank you. And so we have people coming from BC, obviously Ontario, Quebec, and Montreal. And you guys were part of the committee that organized this as well, because I got emails from you guys. There was a large team behind this, but I think the credit's got to go to Gary and Sanger's office. I mean, they've been really running through with this. Okay. But obviously, like, you know, all the staff that's been here, they've all pitched in. Definitely. You're being very humble. So thank you, Marilyn, for what you do in the Parliament. We hope to see your career grow with the political government here. And thank you for being on TT. இன்னொரு TT on the go சந்திப்போம். Okay. வணக்கம் நேயர்களே, எங்களோட வந்து இப்போ பிரியா, அவ வந்து வீணை மியூசிஷியன், அவ ஸ்டேஜஸ் கனடா, இந்தியா, US எல்லா இடமும் போயிருக்கிறா. ஸோ இன்றைக்கு வந்து நீங்கள் தமிழ் ஹெரிட்டேஜ் மந்த் என்ற ஒரு இவெண்ட்டில் வந்து நீங்கள் இன்றைக்கு வீணை வாசித்து எல்லாரையும் ரசிக்க வச்சிருக்கீங்க. How do you feel about that? I feel very great, and I want to thank my friend Archana for giving me this wonderful opportunity, and Gary and the Sangri sir for organizing this whole event and making it such a successful event. Definitely. It couldn't have been done with a lot of people. Now, how did you hear, or actually, how did you feel when you said, or when your friends or your parents said, Tamil Heritage Month is now official? How do you feel about that? I feel very proud to be a Tamilachi, I guess you can say, to live in this country, because I know our people suffered a lot back home, and coming here, we've given ourselves a name here, and to be recognized January as Tamil Heritage Month is really great. It's a great accomplishment. Definitely. And I want to thank the government for making that possible. There you go. She said it right there. And you know, you're a Veena artist, and you performed all over the world almost, right? I can say that, right? Because you've been to India, you've been to like the US, Canada, all over. And all those kids that, if you guys love music, if you guys love Veena, she's an amazing player. Follow her on Instagram as well. But thank you very much, Priya. Thank you so much. Hope to see you at another TT. Thank you so much. Thank you. நேர்களே, இன்றைக்கு வந்து எங்களோட எண்ட் ஆஃப் த ஷோ வந்துட்டு தமிழ் ஹெரிட்டேஜ் மந்த் ஆடுவாவில் ஜனவரி 30 இன்றைக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 800 பேருக்கிட்ட இங்கே சேர்ந்துருக்கிறோம். எங்களுக்கு உண்மையாகவே சந்தோஷமாக இருக்குது இப்படி ஒரு இவெண்ட்டில் எங்களால் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற முடியறதுக்காக. ப்ளஸ் இங்கே எல்லோரும் வந்து கழிச்சினாங்க. கணக்கு பேர் வேறு சிட்டிஸில் இருந்தெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பேரோடையும் கழிச்சினாங்க, எல்லோரையும் போய் கொஞ்சம் பழகினாங்க. அண்ட் உண்மையாகவே எங்களுக்கு சந்தோஷமாகவும் இருக்குது, பெருமையாகவும் இருக்குது இப்படி ஒரு இவெண்ட்டில் எங்களால் வந்து முடிஞ்சதுக்காக. ஸோ இன்னொரு எபிசோடில் உங்களை மீண்டும் சந்திப்போம். TT on the go. I'm checking out. Pack. Bye-bye.